পালসার RS 200 রেস স্পোর্ট i3s BS6 FI মডেল গাড়ির মোনো সাসপেনশন মিডিল শকার আমরা খুলব। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে আমরা গাড়ির থেকে শকারটা খুলছি। এই হলো গাড়িটা কীরকম সেটা তোমাদেরকে দেখালাম। আর গাড়ির থেকে শকারটা খুলছি, আগে আমরা গাড়ির থেকে খুলে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে কি করছি। পালসার RS 200 i3s BS6-এর রেয়ার মোনো সাসপেন্সার মিডিল শকার আমরা রিপেয়ারিং করছি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে আমরা শকারটা রিপেয়ারিং করছি। শকারের স্প্রিং খোলা হয়ে গেছে, চলো যাই। চলো এবার স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে সকালে সেটাকে খুলে নিই। সকালে সিল খোলা হয়ে গেছে। মুখ বেরিয়ে বড় করা হয়ে গেছে। রডটা সেট করে দিই। লাগানো হয়ে গেছে। ঢুকিয়ে দিলাম।
আমাদের দোকানের লোকেশনটা হচ্ছে বসিরহাট ময়লাখোলা টাকি রোড নিয়ার এডিআই অফিস জোড়াপাড়াতলের সম্মুখে আমাদের দোকানটা। 2 নম্বর পাড়াতলের উল্টো দিকে গলির ভিতরে 3 নম্বর দোকান আমাদের এই সকালের গেলে। তোমরা দেখতে থাকো যে কীভাবে আমরা সকালটা পাঞ্চিং করছি। তোমরা দেখো যে কীভাবে আমরা সকালটা রিপিট করছি। সকালটা রিপিট কত সুন্দর রিপিট হয়েছে। তোমরা দেখবে যে সকাল থেকে গ্যাস ফিল করছে। সকালের স্প্রিং লাগানো পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। সকালের স্প্রিংটা লাগিয়ে কমপ্লিট করে নিই। তোমরা দেখো কীভাবে সকালটা গ্যাস ফিল করছে। পালসার RS 200 i3s BS6 FI মডেলের মোনো সাসপেন্সার মিডিল শকার রিপেয়ারিং পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আমাদের কাজ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো ও সাবস্ক্রাইব করো। চলো যাই এবার শকারটাকে গাড়িতে লাগিয়ে দিই।